at sausages using an air fryer. Ipapakita ko sa inyo kung paano lutuin ang chicken nuggets at sausages, hot dogs using an air fryer. Again everyone, welcome to my channel. Welcome to my topics. As I said earlier, pwede bang lutuin ang chicken nuggets at sausages sa air fryer? Yes! Kaya ang episode na to ay para sa mga mahihilig sa chicken nuggets at sausages dahil magluluto ako niyan using my air fryer, okay? Sana mag-subscribe kayo sa channel ko and click that bell para sa mga next nating episode. Abangan ninyo ang travel vlogs ko at maraming iba-ibang topics, okay? Bakit? Why not? Hindi natin i-air fry itong chicken breast nuggets. Pwedeng-pwede ang chicken nuggets sa air fryer. Sabayan natin itong smoked breast pork sausage. Take note, hindi ko bet ang free barbecue sauce sa mga nakapack na product katulad ng ganito. Okay? So, I recommend na gumamit kayo ng ibang barbecue sauce ninyo or any sauce ninyo. Okay? So, this one, meron siyang complete protein source, no artificial preservatives added, zero trans fat, 142 calories. This one, smoked breast pork sausage from Swift, it's premium. It says that made from 100% meat, no extenders, no artificial color added, no added MSG. Ito yung nagustuhan ko dito. Ilalagay na natin ang sausage at chicken nuggets sa air fryer. Konting olive oil. Yan. Konting olive oil lang. As always, para sa texture. Okay? At saka mas madaling maluto at maging mas golden pa siya. And then, sasamahan ko ng basil leaves, dried, para mas mabango. Okay? Yan. Mabango ang ating food. Let's do it. Here we go. The temperature, let's set it to 190 degrees Celsius and initial 5 minutes. OMG, ayan na. First 5 minutes, done. Let's open it. It smells so good and so golden, ha? Ang bango niya. Okay, I'm telling you, ha? Ang bango kasi nilagyan ko ng basil na dried, ang bango-bango ng chicken nuggets at ng sausage. Okay? Kung tatanungin niyo ako kung anong naamoy ko, another 5 minutes, push. Okay, same temperature, 190 degrees Celsius, additional 5 minutes. Total cooking time, 10 minutes, okay? Napakadaling lutuin ito. Sa barbecue sauce naman, ito yung ginagamit ko. Kraft Slow Simmered Original Barbecue Sauce. Bakit? Kasi total fat niya, 0. Saturated fat, 0. And trans fat, 0. Cholesterol, 0. Promise, ang bango-bango ng amoy. Siguro kasi nakatulong talaga yung aroma ng basil na nilalagay ko. Kaya mahilig ako talaga mag-basil. Crispy, ayan o. Time to prepare our chicken nuggets and sausage.